Kamaphelo la ngozondo khubona oqondo mafunda bezithono untanda kuphanyisa ovapho mnoma nontshanga sodiba indlela ezohlwele ezidibile indlela sayidiba indlela zidibile indlela zayidiba nendlela Saturday the 10th of July 2021 uloko losuku esiye sithi ngalo sihambana lamayeza siphethe kaloku okuthi kufundisane kucebisane kukhuthazane silwe kwezinye ikona kuba kaloku apha uya sharing ingasikeke nawe uprocess vivaneni uthi hayi andivumelani nawe bhele kuba kaloku ukhulwa ngolo hlobo umuntu naye eze nolwakhe ulwazi. Today siphethe umba othi when izangoma became amagedla. Sincokola lonto namhlanje siphethe lo mbuzo phambi koba singene ke mbuzo sifuna ucenga sicebise wena ke sikukhuthaze ukuthi ukuba uyafika kweli khaya subscribe. Kumnandi apha kushushu apha ininzi into encokolwayo apha ininzi eseyincokolwe iivideo zelikhaya there are I think 250 or somewhere about there. Zininzi, you go as far back. We release 5 videos per day. Yilonto izenza zibe ninzi ke abantu sebeyazi uba Saturday there are Saturday topics. We've got Monday topics, Wednesday topics, Friday siyathaka ke mntana omhle masingeneni kuyo ke mhlawumbe siqale sithi wena mntu omana ufone apha ekhaya uthumele SMS ubuze ngesikolo iform is still active izaba active until month end masingeneni ke endimeni sithi when inyanga became isangoma. Namhlanje siphethe umbuzo ke abantu abawubuzayo after we discussed into yobizo. People kept asking, ndiyakwazi na ukuba ligqirha isangoma at the same time ndibe yinyanga ixhwele ugedla. We will use la magama interchangeably ke for purposes of simplicity. When we talk about igqirha, we talk about isangoma. I know people ke bezindawo they would want to differentiate because of how you divine, what's the word? How you conduct divinity. I'm not sure if my English is correct today. I think yeah. But isangoma igqirha for purposes of this discussion is the same thing. If we talk about ixhwele, we talk about ugedla, we talk about inyanga, is going to be the same thing for purposes of this discussion. If you want the differentiation the topics, we can bring lonto, but for simplicity and for abahlali, this is the same thing. What is the question? The question is, ndiyakwazi na ukuba sisangoma ndiphinde ndibe yinyanga? The answer is yes. Having answered it, let's then get into our annals and find the sangoma. Then back to the annals, sifumane inyanga. We start with the sangoma when we go to our annals. The sangoma is an old African practice of divination. Isangoma or igqirha has been a diviner, a channel through which the living and the dead would communicate. If you get the drift, we are not discounting the fact that abanye abantu communicate directly with their departed relatives without going through isangoma. However, when things don't happen, you want to get isangoma so that you know ukuthi izinto zimephi. Isangoma has been there as a go-to person ukuba kukhona undonakele phakathi kwekhaya. This will include ukuphela komzi, ukungakhali kwenkomo, ukugula komnye welungu lekhaya okanye ukungabikho kwekhaya, because sometimes ilakwazi ba ikhaya lingabikho siyofuna undonakele ukuthi kwenzeka ntoni. Ngela xesha lemfazwe the warriors will go to the diviners befuna ukuyova the outcome of the battle ukuthi ngaba sizawubathi qhwina okanye bazawusithi qhwi. Abantu would call a diviner to conduct imisebenzi yamakhaya. We're not talking about le misebenzi esekubizwa igqirha kwenziwa imbeleko yomntana, sithetha ngemisebenzi yabantu abangekhoyo. The reason abantu would get isangoma igqirha to conduct le misebenzi is because when things don't happen kuthathwa intonga kuyokhangelwa usiyazi. People then figured it out ukuthi let's rather have usiyazi in our midst so that yena
keeps channeling ajonga ukuthi yintoni na abayikhalazelayo abangekhoyo, so that kungabikho zinto ezingalungiyo. Xa kusenziwa imisebenzi yomuntu owayelapha ebungomeni, ukulahlwa kwentsimbi, kuzawufuneka umuntu oyihambileyo laa ndlela ozawuya kwezi ndawo ebelala kuzo lo mntu kufuneka achithelwe iintsimbi. Let's state it. Ikhona imisebenzi engafuni izangoma kodwa esesisebenzisa izangoma. For instance, umsebenzi wokuyolanda umuntu ngomoya, kuthiwa utatubani wabhubhela kule ndawo uzolandwa ngomoya. La msebenzi historically has been umsebenzi wekhaya. Utata omdala okanye umuntu omdala walapha ekhaya nguye ozawufika kulaa ndawo emva kwenziwe loo nto yenziwayo, athi thembekile sizokukulanda, ndingubani ubani wako kwenu. Kuhanjwe ke nalo mntu kuhambe kujikelezwe up until kuyofikwa egeyithini, kuthiwa thembekile sifikile ekhaya, siyangena ngokwesangweni. However, lo misebenzi ngoku sesiyenzisa amagqirha because we are no longer confident of our abilities as members of these families ukuthi we can conduct le misebenzi. But the second reason, we no longer know how to conduct le misebenzi, kanti abantu abangabantu bentsimbi, because they've been to ezindawo kwenziwa le misebenzi, they also learned how to do le misebenzi. We continue to hop along and we come with a claim. Thetha ke wena apha ngezantsi uthi Bhele andivumi. You know, we normally attract or unlike. Even though sihalela or like, we normally attract or unlike. Unfortunately, umuntu angatsho ukuthi what is the unlike all about. We make a claim. Itsho ukuthi hayi ayikho ngokulento uBheleza nayo. Here's a claim. The diviners, izangoma, amagqirha, sithetha ngaba bantu banye mosi, we've agreed ukuthi the same person for purposes of this discussion. Amagqirha are largely women. Number 2, the spirit sobugqirha is a divine feminist or feminine spirit. Ithi lento, even if uthwasile ungumntu ongutata, uthwase ukwenza a job that was meant for a feminine spirit. Let's prove ukuthi what we are saying injalo. Number 1, izangoma sit kumakhuko or amacansi, in keeping with the feminine energy, with a feminine personality. Number 2, izangoma ziyaphaphatha and show respect in a feminine way. If ubulisa umntu osisangoma, the posture, the personality of the person in front of you become maternal. Number 3, izangoma where iduku entloko ziyathwala. Back in time when you were young, isangoma uzawusibona sinxibe, what is that thing called? Ento kwenziwa abantwana ngazo. Now we have pampers, ama napkin. Yes, a napkin. Would wear a white napkin, athambise mhlophe. Zizangoma. Particularly if usafika, you are being initiated to selithwasa, you thwala ela napkin. Today bathwala mahiya, today bathwala ezinye izinto which still point us to this feminine energy. Number 4, izangoma ziyabhinqa esingceni, which is not something commonly associated with abantu abangotata. Today babhinqa mahiya, abanye ufumanisa uba xa entlombeni uzawubhinqa whatever, but kuyabhinqwa. Number 5, in any gathering yabantu abangamagqirha, ngesizulu kuthiwa bayogida, ngesixhosa baye entlombeni, the majority would be women, because this energy is feminine. Number 6, the most divine of izihlwele kwizangoma is a feminine energy. The most divine of izihlwele ekuphahlwa zona, kucengwe zona, kuthiwa if lento ayenzekanga ngokothanda kwaso esi sihlwele,
lento ayizuba yiyo kuthethwa ngodado bawo. Kwingoma zasebungomeni, the majority, if they refer to people, it would be udado bawo. It would be umama. Seldom, if any, would talk about utata, tatomkhulu, is udado bawo. If you go uyohlola, you will notice ukuthi if kuvela isihlwele sakokwenu esingukhokho next to ukhokho kukho intombi kakhokho. Because ngokwesintu le ntombi ngumafungwashe. Lo mafungwashe has got powers kweli khaya. Number 7, in the Xhosa setting, the first bead is white. Ibizwa icamagu. Icamagu is a bead that tells a person that is passing ukuthi lo mntu uvume ingulo emhlophe. Repeat, lo mntu wamkele ukufa okumhlophe. It means this person has died and resurrected in a particular mindset. If uyakwazi to understand ezi zinto, you can understand this mindset ukuthi lo mntu has died. Lo mntu umuvile from this level to another level, is now able to communicate with the departed, because while Enati has got another vibrating energy that vibrates ku level yemimoya, this person is able to tell us ukuthi utatomkhulu wakho owayenxiba ijasi emnyama uyakhala uthi ulambile. This person is able to tap into that energy yalo mntu ngasekhoyo because has died in a particular way in this realm and got transported in the higher realm, the realm of the departed, while esaphila sithi this person insimbi yokuqala is white. We've discussed kwisikolo samayeza ukuthi a white candle is a feminine candle. And we've argued when we discussed amayeza, amakhandlela, go to our video when we're talking about candles, not one, but all the candles. We said, if ukhanyisa amakhandlela, always start with the white one. And there's a reason. Students of physics, those who've studied Newton and the glass prism and dispensation of white light into all its many colors, they will tell you that this white color gives birth to these other colors. Repeat, white gives birth. White bead gave birth to a new you. CT, eli khandlela limhlophe should be the first to vibrate. Lensimbi imhlophe ngokwesintu is the first to vibrate in your life. Zizawulandela ezinye, a blue bead will follow. Le blue bead, let's go back to amakhandlela. We said emakhandleleni we start light, is white, is yellow, is blue. Abanye abantu will skip yellow for a reason. It will be white, blue. If you have candles, you want to light 2 candles, it will be blue and white for a reason. Maybe let's not get there. But the blue Queen Simbi has got a symbolic meaning and is the bead that supports the white. In as much as the white candle is supported by a blue candle. Go back to a discussion on candles okanye xa sidibana kwisikolo when we deal with candles, and then you'll understand. We hop along. The feminine diviners are still called upon today to heal. Question? We say the feminine diviners are called upon to heal. Before we conclude mhlawumbi and get to this heal, let's talk about amagedla. Because when we say heal, people know ubugedla, ubuxhwele. Let's get into it. Amaxhwele have always been specialist medicine men. Repeat, these healers have been men who are called upon to heal using plants and animals.
kwaprogressiwa ke mntana omhle, these healers started then to include inorganic material like water, imihlaba, and so on and so forth. But they started with plants and animals. Unlike ubungoma, ubugedla is not always a gift from the departed. We say not always. Sometimes abantu odibana nabo abangamaxhwele lubizo basuswe kwizinto ebebezithanda befuna uzenza, just like izangoma. They went through hell and then eventually accepted ubuxhwele, ubunyanga, ubugedla. We've agreed ukuthi these words we will use interchangeably. Some of them ufundiswe ngumuntu ebesebenza naye. If you are working with your parent, your father or your grandfather, your grandmother, whoever, that's a relative or a friend of yours, nisebenza kunye manje niyokhala amayeza, manje niyokhala nguchitha ibhunga, wenza into ethile, siskolpat, ngubani, okay. Then eventually uyawazi lamayeza, you are able to pound, wenza ibhotile osela, ibhotile obekela, ibhotile odera, and so on and so forth. Then ulixhwele. Just like any other one, the differentiator between wena and the other one, you won't be guided. Kanti lo ufumene ubuxhwele es ubizo is not fixed ukuthi ukunyanga iyeza lento ikunyanga into ethile is this, is guided ngabantu abangekhoyo, speaking in a form of a thought ukuthi lona umuntu noko lena yakhe into mandingayifaki into ethile, mandifake le. No, lo, I think mandimqale ngendlela ethile. You are guided. That's the difference between lo elubizo and lo ongelilo ubizo lento yobuxhwele. Amagedla has been people abahamba amahlathi besomba amayeza. Bayayazi ukuthi iyeza elithile liyeza lasemlanjeni, and xa uyokha eliyeza, this is what you do. Bayayazi ukuthi eliyeza lelasentabeni and libakho ngezi seasons, eli iyeza liyeza lendawo ethile. They've also figured out ukuthi if ubona iyeza elithile is not far. Once ubone eliyeza, just look around. Neyeza elithile is going to be close because lamayeza akhula kunye. That is why nendlela abazawasebenzisa ngayo bazawasebenzisa ngokufana, because lamayeza will grow in the same place, normally closer. We've discussed on our Wednesday some of amayeza akhula ngokufana. Amagedla ke masithi amaxhwele ibingabantu abanyanga imizi. This does not discount the other level yabantu who are not regarded as amaxhwele but besenza umsebenzi wobuxhwele. These are people abanyanga izilwanyana. When inkomo yakho kwenu ibigula, even now abantu abanye abazi afford izitofu, xa kugula inkomo kuyaziba kuyiwa kutatubani. I repeat, kutatubani, because ubuxhwele obu has always been associated with amadoda. If you apply your logic, you will never or rarely see umuntu ongumama ephethuluxa ehlenyuka intaba egwencela imithi exoza amaxolo emithi. This has been into yotata ufike eguqe esidulini esomba iyeza elithile eliphuma esidulini. This practice yobugqirha nobuxhwele, it balanced. You go to Abba for this, you come to Abba for this. And amagqirha namaxhwele have always worked in tandem. If uye kumuntu onyangayo olixhwele, uzawuthi xa ufika ulibalise elibali lakho athi, hey, before we do anything, I advise ukuthi khawukuyobona umuntu obonayo chaza ukuba ithini lento, so that siyazi ukuba sidilishana nantoni. In as much as if uya kumuntu obonayo, uzawubona agqibe athi kuwe oyena muntu onokukunceda wamayeza ngubani kulaa kona. Nguye umuntu wamayeza, mna ebendiyithunyiwe ndiyenzile ndayigqiba lena yokukuchazela indaba zakokwenu. Let's then go back to ubusangoma.
Isangoma, while has not been a medicine person, Isangoma has always known imithi yokufaka abantwana ephehlweni. When we say abantwana, mosi ungumzali wenu nina bathwasayo, ungumama, ungutata, but ungumama in this case. Izilawo amagqirha ebezazi, to an extent would even know izilawo zemizi emininzana, kuba kaloku sebenze ngabantu bemizi ngemizi, to a point bawazazi izilawo zale mizi. Wena uyafika uze ephehlweni awusazi isilawo sakwenu, this person will tell you. Isangoma would know amayeza okuvula amathongo, because a person ozothwala awubhele, wake up, a person ozothwasa amongst izinto efanele uba uyazenza kukuthonga, because if akathongi akazubeva abantu bakokwabo ukuthi bathetha bathini. So isangoma will give you amayeza ukuthi amathongo avuleke, and would know ukuthi wena elona yeza lizawunceda is not that one. They would know amayeza ezinto that would be signs ukuthi abantu abadala bafikile. For instance, abanye abantu abadala would come in a form of a headache, abanye in a form of uvalo, abanye in a form of imiqolo ebuhlungu, like that. So isangoma would know ukuthi okay, ukuba unevalo lwabantu abadala, ukuba une headache yabantu abadala, sebenzisa lento. Apha kunyangwa a person, yiloo nto ngokwesintu xa ukwi-process yasephehlweni kuthiwa uyonyangwa. So this person ozokunyanga unawo amayeza wokukunyanga for the reason ekubeke kuyo le ndawo. Now we argue, we have lost a lot kule nto ye-specialization between amagqirha namaxhwele. We have ventured into a space apho amaxhwele have become amagqirha, amagqirha have become amaxhwele. This has been because today there are things ezenza a bridge. You can be ixhwele, purely a medicine person, uhambe uyofuna isigubhu sokuhlola, uhambe uyofuna izizwe zokubhula. You now dabble in both worlds. We now have amagqirha who have abandoned ubugqirha, who do purely ubuxhwele. For whatever reason abasayenzi into yokuhlola. If ufikile kuye akakwazi ukukuxelela indaba, but uza kunika amayeza. What has been an answer above sit uyakwazi uba ligqirha ube lixhwele. There are people who have izihlwele ezisebenza kulomntu umnye simultaneously. Kuyenzeka over time ufumanise uba esi sihlwele sobugqirha is dominated by isihlwele sobuxhwele. We've argued the point ukuthi amaxhwele in the main ngotata, abo tata would bully abo mama. Ufumanise ukuba lo mntu is no longer able to see indaba, uyanyanga kuphela, uthonga amayeza yena endaweni ba athonge abantu abazileyo apha phakathi kwekhaya bazova indaba. Here's another kicker. When we have ezizigubu nezizizwe and so on, people have now ventured into even other territories. Sinabantu abafembayo, umntu akufembe the right way, akuxelela indaba ezi-right, ibe lo mntu ingazange waba ligqirha lesindawe. Lo mntu ingumntu ozilandele izinto zakokwabo zezigubhu nezizwe nokuthwala, uthwalele ukufemba. Sebeyithwalela ke naleyo inesimatshe sebeyithwalela nobuxhwele, kube kwizinto ezithethe emntwini ezindlebeni ukuthi hlanganisa le nale nale, axelelwe zizizwe ukuthi makenzeni, zimguide zimsehlathini ayofuna amayeza. But there is another beauty now. Very few people abahamba amahlathi, abantu siyawathenga amayeza. So xa wathenga amayeza kulula uwabhalile nanga ya listed. Into ithi kuwe fumana ubushwa budibanise nobanibani, hlinganisa bilisa, then umntu akunyange unyangeke. What were we discussing?
besibuza ukubana uyakwazi na ukuba lixhelo uphinde ube ligqirha. We said yes. And we've said bakhona abantu asebeyithenga lento abayilanda endaweni. We've said bakhona abantu who have abandoned one in favor of the other. Bakhona abanye who supplement I believe ukuthi is not enough olubizo azibizele yena kolunye ubizo. Nanso ke incoko ebesiyiphethe kawuhlomleke apha ngaphansi kwi-comments uthi ukuthi wena what do you know. You can also suggest i-topic ke mntana omhle. If you have not subscribed, subscribe. If you have not liked, like. If you did not like, unlike. Makuqhuma uthuli kuyo le ndawo kube chosi kubele camagu.